අද අපි බලමු අපේ PC එකෙන් ඉමේජ් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරද්දි ඒ ඉමේජ් එකේ ක්වොලිටිය එහෙම නැත්නම් ඉමේජ් එකේ රෙසලූෂන් එක අඩු වෙන්නේ නැතුව ඒ ඉමේජ් එක තියෙන ක්වොලිටි එකෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. රයිට් ක්ලික් කරලා save as දීලා ඉමේජ් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න ඕන ලොකේෂන් එක සිලෙක්ට් කරලා ඒ අදාළ තැනට ඉමේජ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.